saa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda ata musese mwendo wa karibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 nye. Nitawa masi wa KITAKA nolo kunengelele Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende ani ya mwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi. Ala tukumbanesie ne vamwe na muvea wako kitana na ulusani EACC kukulu odhu imeotumiwa ilovia sia mwene ndeko ya mbungeni ya kaunti ya Kitui. Ni ukuno kwa mwene nditi na wamuya wa kuivia mulati wa nyumba siadho wa munini kwiki wa saini president kuwa ikani angangania mulati neu. Minista muviani wa Mauvoo wa ndini Profesa Kithure Kindiki asiane ndimbe wangilina ni maiti madhayo bangani sialelu kwa kilungu cha mwaka umwe. Na maunduma kisomo kimanyisioni kinene cha Kenyatta University nimekunga kwa mithenya 3 kulilikana amaniwe 11 alama ise madhayo bangani ya lelu. Vilingi wa Mauvoo. Karibu inge tukwatiane kwa Islamu mtandao wa Facebook utunenge maoni maku yolo wa Mauvoo maito mwendoni wa saa 3:30 kwa Islamu Tongo TV via Facebook kana utuandike utumani mkiwe kwa Isla ile 3:15 tuambia Mauvoo maito na Mauvoo makonetie utongo wa kituo cha sheria kwa ya Kitui vamwena ulawa mbunge ya mwene ndini mumali kiyo cho na kwenda zama ya kukitana na rusani EACC ukunekile utumiwa ilovia sia mwene ndi wa kaunti ya Kitui kati wa mbunge ya kaunti ya Kitui na ende huyo kaitina walivoti ya mwiki wa masavu kwa nani ya mbunge ya Kitui tumete kimansambe wa shilingi milioni 444 kuungamia ndambuka itano sianza sia amwema ambemba mambunge isu valama kwenda utalo wa mbesa isu umilwe udheune na utumiwa kuyana undusindu isu na ndambuka isu sithi wetu siteria mwenende wa Kitui kavindani ka kaunti isu yende na ukusi wa kwa kwanda wa masivitali ni na kukwama kwa milati kivadhukanyo. Ripoti ya Kiones Mastalo. Itina livoti ya mwiko wa masavu kumile undu bunge ya kaunti ya Kitui mwaka mudhaliwe na atumia mamilioni mambesa kutoa isi andamu kasi ya mama MCA ni kuhetia vyuve ingi kati wa enende na makundi kivadhukanyo wa kaunti ya Kitui pala minana na ndiki Mauvoo mena zama kukitana ulusani EACC kunikele banene undu ilodhia bewa milioni 444 inatumikie kuungamia ndambuka itano siya MCA na dhukumia vudhu mabunge ya kaunti ya Kitui mwaine we 10 na we 11 mwaka mudhalu utongo wa kituo cha sheria na bunge ya mwenende wa kaunti ya Kitui menda utalo wa mbesa isu inatumikia wetu udhaini na itumisia kuyana wewa mdhona nengani lingilia ilovia isu au metumisia kuyana na undu ndambuka isu mbikia viketi na kutevya enende ma kaunti ya Kitui. Kikochu ni kithuku muno na chaile kuma ni wana kila mundu nundu isu ni corruption ya yulo muno nundu mbesa isu ni mbingi onarakethe manatumia 1 million per day mbesa isu ni taxpayers kana ni mbesa ya mwenende wa Kitui na mbesa isu itumikie nai na ithi tatetei kana andu ma mea Kitui county ngiasia kana kikochu chailo chunguzwa na mundula wa authorize mbesa isu itumike ni tuivoya kana tuitia andu ma anti corruption ni kindu chailo sisi nundu kindu chuti kindu genuine na mwaina inji wa Kitui wonde no wa condemn kana ni wa kiumania kwera na livoti ya mwiko wa masavu na ela yonekane Vilingi wa Mauvoo yona nyama milioni mambesa manatumikia mwine we 10 na mwana 10 na ile mwaka mudhelu kati wa ndambuka ya memba mabunge ya kaunti ya Kitui avhukumia vudhu Clark na speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui na uone wa iloviesu inatumikia matuku miongole na mwanza mwe 10 mwaka mudhelu ngine tuku yimwe mwe 10 na ile mwaka mudhelu MCA ya dhandatu na muthukumu mwa bunge ya kaunti ya Kitui ni maindi ndi ataki na ilovila matume tangala mayo sia milioni mwanza ngili mana ana miongo kenda na ile mana kenda miongole na dhandatu kitumi cha ndambuka yo mema uvunde sio yulu amondo mambunge matuko miongole ngi na miongole na nyanya mamwe 10 mwaka mudhelu kila kwa bunge ya kaunti ya Kitui na wandi ndi ya United Kingdom bali ilovila watume tangala mayake sia milioni ile ngili ya na miongole na mwana mana ele eweka kitumi cha ndambuka yake chema uvunde sama
International Transformative Leadership. Matukum miongo 3 mwaka muthelu ngina matuku 3 mwaka muthelu ma MC athanthatu na muthuko miongi umwe wa bunge su ya kaunti ya Kitui mathinthi ya Singapore ilovile matumite ngarama yo ya milioni 11,339,250 kitumi cha ndambuka yo mema vundisyo yulwa maundu ma uimi. Matuku 3 mwaka muthelu ngina matuku 3 ma MCA angithanthatu na muthuko miongi umwe ni maendie nthi ya Singapore vala ilovile siatumikite ngarama yo se milioni 11,993 kitumi cha ndambuka yo mema vundisyo yulwa public investments. Matuku 27 mwaka muthelu ngina matuku 5 mwaka muthelu Speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui ne wendia London eweka ilovile watumie tangalama yake se milioni ili gilimana 399,783 kitumi cha speaker kutambuka ku UK chema uvundisyo ilwa uangami wa mbunge. Matuku 13 ngida miongo ili mamuwe 10 mwaka muthelu ma MC athanthatu na muthuko miongi umwe wa bunge ya kaunti ya Kitui ne maendie nthi ataki ilovile siatumikia tangalama yose milioni 9,423 na silingi 50 kitumi cha ndambuka ya mema vundisyo ilwa kululumelia maundu ma OIT ya tongo ya meiweta kanamu mamemba mabunge ya kaunti ya Kitui mathi ndambuka ii na kuvundiswa muno maundu ma uimi hai mino mende na kunyamane masoko pala meutwangetha yo kona assembly ya Kitui itumeiye milioni 22.6 twatosia kaunti ya Kitui nduthilia actually Kitui tuna thina mwingi muno wathi sibitali situ ina ndawa athuku 8 ma municipality maibo wabathei siana situ siae mukuka nondu wa depression kwa sima uyani county ya Kitui actually tunoni speaker mwene kuthi London eweka anatumia 2.3 million wo Kitui twikite kwende na kuchaka kana kwende na kuchua ingene maweta kana kabindani ka kaunti ya Kitui na muno masibitali umethitwe maitu mwanza kuthoa ndawa na kukwama kwa melati imwe utumi wilo vyesu na wele kwetu thini na itumesia kuyana kana ndambuka isusi na utethio kwi mumia wa koti wa kaunti ya Kitui. Kona assembly ya Kitui ni compromise kile MCA unakwata 1.6 million nikaenda sioka 22.6 million na katika ward level ila sibitali sibaya kliniki ila sibaya iindawa ko nitukuona kana ma MCA mokie quarter assembly ito na nitukuona kana ofisi wa executive no wokie quarter ofisi wa governor kuta ndo ma Kitui nitukuona kinengo no tumete 2.3 million au kuthi London pevoka ku kila kikuona nyakana pa ina mundu la wa ileongama atete county ya Kitui tukana matu elese nesa choni chao benchmark ni sumendi kweka baita wito ne mwao anjuko na ndengo ite wa kilo silingi 200 bemba ite wa kilo silingi 15 ito kila kiende katika kaunti ya Kitui. Dili vote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Tuisonga na mbele na sio sikalo cia mbunge ya kaunti ya Makueni muthenyani wa umuthi mbunge no ni avitukithia mutalatala wa Trade and Public Markets Bill ya mwaka wa 2023 ula kielelo kinene cha uoni kwa ili ya maundu ma utandithia kaunti-ini ino. Mutalatala uyu na ula unatha kitu mbungeni ino ni mwene kivila wa nzama ya maundu ma utandithia na utalii mbungeni ya kaunti ya Makueni ulengi ni MCA wa wodi yake ya Banas ni wekiwa mwaliuku kivathukanio alame ndekethetwe ni enendi mbe wa kuvitukithio twikwateni anake kale mchalo ndine wonananya wa imwe kwa imwe na kisese kiinza wa mbungeno ya kaunti ya Makueni mwene kivila wanza mayotandithio na utalii mbungeni eno Arbanas Manzu hawetakana mutatatalo yoe kwatio kulonga maundu maungamiwa masoko na kumina ngusanisyo mbingi ila siethia wavo ivindani yosa kuani ukitha nitwa vitukithia bill ila yikitha yitongoesya kana yite mitalatala yulwa utongoesya kwa biashara usakuaniwa maundu ala metha matongoesye tauni sito masoko sito na yulwa usuthi wa sindu ila itethea syana thini wa utandithia thini wa Makueni County ni asya bill isu ni kutetheesya county muno kwalania mitalatala nundu nituonete ithitwe na mathina maingi ila okwangelekanya kwitha kwisa kuonwa ta utongoi wa masoko kana wa matoni maitu kuketha na ithoko mbingi kwithitwe na andu angi maeme aibilani lakini kiu nitio yumi na nundu
ukethia utonya kuweza kuwatamu ile kilemu ya miaka itatu. Ingi MCO wa wodine yake ni wawetakana nzamesu ya masoko ele kusovwe ikethia wetonda kumitethesya serikali ya kaunti ino nthini wa wasanya wa koti na kwikithia kana atandithia ni makwatovo wa mivango ila serikali yinayo kwa mitukino laisi. Komiti ici cikwitha itongwesya kaunti nthini wa kukolania la koti witu nundu gitwitha gitutiete vamwe umenyithia na kwitha twitethyanisya na andu ala methia maithukuma kana matongwesya soko icio matethesya kaunti kana kunenga ni uvo kuulikia kwa atandithia enzao na unenanya witha wa michala ici kunikia mbinu nene ya kuikutethia na kuvindua mawithiuluko ala biasala uko nthini wa mataoni maitu na masoko maitu. Yu mutalatalo yu utelie kwikiwa sahihi ni gavana wa kaunti ino ya Makueni kenda kutwika mwiao. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Koti wa kinando cha nyumba kwa kilungu cha imwe katuna itano yuluwa yana ni wasi okethengi misalani ya thukumi onthe itina wa miei itano ya misembaniyo katikati wa serikali na muvea wa usili wa makwani hayikia sahimu talatila huu kutwika mwiao kwi umuthi. President William Ruto ni utangasia ukanyo muvyo kwa angangania ala mena isilia ya kuvuela kinando kino kana kungea ilovia sia enenthi haiweta emetho kuikithia kana muvango wa serikali ni uyani ya vatethi na ona umwe ilivochumbanitwe ni umwanikiti wa Mauvoo kuma kauntini ya Ilovi Benjamin Mwaka. Kwa ivinda ya keli mutalatala wa Mombasa Valley wiyungamie ni weke wa sahihi kutwika mwiao ni President William Ruto. Koti ulo uthukumithwa yu kwa kutilatila muthukumi kilungu cha imwe katuno itano yulwa yana musalani wake mwiao ulolika uthukumine itino wa miei itano ya misukumano katikati wa serikali na muvea wa usili wa makwani. Kavindani ka kwikia mwiao sahi State House President William Ruto nuwathingilila vathi wa katono na kamwe kaulusaniki na nduni ki nokana kwikithia muvango uno la waikitwe kinene manifesto ya serikali ya OU ni wauna mamilioni ma NND. A lot of youths vijana pale mtaani wanasava kutafuta job, na wakati hii affordable housing ilikuja ilisaidia baadhi yetu. Uwezi pata kijana ametoka mtaa ameenda kukaa hivyo bure. It will give a chance to a border guy and every hustler in Kenya who today lives in a shack that has no water, that has no electricity, that has no access, that has no sanitation. It's going to dignify their lives, and they too, like the rest of society, can own a home. Serikali ndino muvango wa wakiwa nombeva ni kusovya miana mawia kwa mwika milioni umwe kila mwaka. Ondumwa na kuikithia henende mainini va milioni ile ni mekwati ya numba nzio siya kuikala. And now that this has been done, the path is now clear so that we can create employment for our young people and we can give the Kenyan people dignified shelter. There is a chance for every Kenyan. Those who want bigger houses will have an opportunity to get it. Those who want affordable houses will have an opportunity to get it. And those who want social houses will have an opportunity to get it. Mwiao uchumwani kivitu nuna viti mbungeni sieli hituna kuikuwa mauliuku manene kuyanisia miamule ya kotuwa yulu noloa vilu na muno yulu wa uyananu na uungami wake na nduki vala yu serikali siya mitiuko siyethi wanakianda kinene dhinu wa mwiana wa muvango uno. Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Na juu ya hayo pia Senate wakamake amendment ambao tulikubaliana nayo kama National Assembly ya kwamba hautaweza kuuza hiyo nyumba even after buying it. With this fund, Your Excellency, we have opened new doors, new opportunities, and new hope for Kenyans. And we are happy that, Your Excellency, notwithstanding the opposition, you have refused to give in to opposition. We must commend you. We must commend the legislators. We must commend the planners that on this one,
They have held the bull by the horns. Vilingi wa Mauvoo kumaba musini wa Ilovi nye nito Benjamin Mwakam. Minista muveani wa Mauvoo wa nthini Profesa Kithure Kindiki asiandwala maitie mathayumo kumana na mbanga cia lelo nthini wa kilungu cha mwaka umwe ni vitete namba ya ala matiwe ni mathayo kumana na uo wa corona. Kindiki asia uo wa corona katikati wa mwaka wa 2020 na mwaka wa 2021 wosie mathayo ma Kenya 4,400 indi kwa kilungu cha mwaka umwe mbanga cia lelo ni sithitwe siosa enenthi kana siosa mathayo mbe wa 4,000 ma enenthi ni wawetakana maofisa ma polisi ma malelu kana traffic nimekuthiwa maithukuma kwa bakuve na muvea wa NTSA kulonga miao ya malelu ni yatiwe. Ripoti yake Ken Mulinge. Ainena kavinani kalau kuvingwa ofisi wa Deputy County Commissioner Sub County ya Kisumu West County ya Kisumu. Profesa Kindiki nombola mbe wa ndongilina ni matia wanithayo kumana na mbanga cia lelo ni kila mwaka vanthi ya Kenya. Namba ilani nenembe wa ndungilina na mathathanthatu ala matio ni thayo kumana na uo wa COVID-19 thini wa ilungu ya miaka 2.5 yoyoka. Vai kule mevele koneto maundoni mao kuiva Kenya kuikithia miao ya lelo nene yate wa vate kweleloka. Idadi ya Wakenya ambao wanakufa kwa sababu ya ajali ya barabarani ni takribani watu 4,000 kila mwaka. Mwaka uliopita tumepoteza watu 3,900. Mwaka wa 2022 tumepoteza watu 4,650 katika mwaka mmoja. Mwaka huu zaidi ya watu 1,000 tayari wamekufa barabarani. Idadi hii ndio hata nyingi kuliko ya wale watu tumepoteza katika majanga makubwa ikiwemo lile janga la COVID-19. 2020 to 2022 we had COVID-19 in Kenya. In those 2.5 years, the total number of people who died from that terrible pandemic were 4,000. We must obey traffic laws. We must all work together and clean our roads from all manner of road users who are careless, both pedestrians and motorists, and law enforcement officers must strictly enforce the law. Profesa Kindiki wengine wombola kumana naomba na uwe mwana na minister wa kuivanthi ya Kenya Onesmus Kipchumba Murkomen. Nevedho wa vayambi wa muvango uwe mwananzi kayo nesia kulambanga siya lelo vanthi ya Kenya. Muvango la uvani wani muvewa wa kuikidhi usuvi kumalelo ni wa NTSA we muamba na ulawa volisi. Tutafanya kikao sisi kama Wizara ya Usalama wa Taifa ambao majukumu yetu yanajumuisha utekelezaji wa sheria za trafiki na vile vile shirika la usalama barabarani ambalo liko chini ya Wizara ya Uchukuzi. We are coming out with a nationwide law enforcement measures against traffic offenses, against drunk driving, against unroadworthy vehicles, and also we will be very, very firm with all road users so that we all observe traffic rules. Kavinani kau Kindiki no umani ya motu wa maofisa mako lolo milamia ya lelo no wakosa evaki kumakula kwe matelevo na kavinani kalaimu wangalila meotoa kuidhaitele kuidhasie lelo ni aiweta kita kitinda kinene cha kuongeleka kwa mbanga siya lelo va Kenya valo wakulia nende kuidhwa mostali ni wambe kutedhesia kukitana na metuo We must also fight corruption on our roads, which is a big contributor to these road traffic accidents, because people driving unroadworthy vehicles end up bribing some errant officers and they get away with unroadworthy vehicles without being punished. In the process, we have the kind of
situation that we are having. Uneni wa Profesa Kindiki uka muthana umwetu na wamaniwe 11 kimancio cha kisomo cha yulu cha Kenyatta University kutiwa ni thayo nangi miongolene moko kwa tamaumisie mai etina wambasi ya kimancio kiku kimana chongo kwa chongo na iloli kisioni cha maungu vakuve na musi wavu ilelo no wa Mombasa Road wa kombililia wiyo nilivotia Mutongo ITV nyeneta wa Ken Molinge. Maundu ma kisomo ni maungamu ya kimanyisoni kinene cha Kenyatta University ni kana methiwe na mithenya itatu ya kulilikana mathiwa alama na atiwe ni thayo mbangani ya lelo ilayosie mathayo ma mathiwa 11 ma skulu o na kutia angi kautame na maumisi utongo wa kimanyiso kiu yumia ukulio kula kwi mateleva methiwe nguno na mayati ya miao ya malelo ni kana kusiania mbanga. Sub-county commander wa Voi kana wakuma kisione cha Voi Ibrahim yasia kana mbanga ikitikie kumana na mbua mbingila yende mathiwe 11 alama kwa tima umesemai ni mathamiwe hospitalini wa Avenue Hospital kwanzia ya ndeke na alangi ime na maumesie omanini onamo nimekwedi wa mayende ya kukwata uitindeni wa hospitali osulivoti yake Ben Mosau. Sijaongea bwana. Kimanyiso kinene cha Kenyatta ni kiende na kumeta itina wawasi ola umanie na mbanga ndoku ya lelo ila ikitikie kisioni cha maungu Voi. Ni jambo baya zaidi kumpoteza kijana mdogo. Hatusemi ni vibaya kupoteza mtu mkubwa, lakini ni jambo hata baya zaidi kumpoteza kijana wadogo ama vijana wadogo ambao ni tegemeo wa jamii. Kwa hivyo niliweza kushangazwa na kuhuzunika hata zaidi kwa sababu wale vijana walikuwa na nia na malengo makubwa katika maisha yao ya baadaye, hata kusaidia wale ambao ni wazazi wao. Ningeweza kuambia familia zao kwamba wakati huu mgumu tunaweka mikononi mwa Mungu, tunaweza kuwaweka katika maombi, tuweze kuombea wote. Terio Dhiambo ni mutongo wa manyiwe kimanyisioni kii na eweta makwati ya Mauvoo ya makutelemia na ukuniku mwingi kumana wasi oyu na vala wameenda mateleva kwitha memetho kabindani kalame maleloni ni kwitha mbanga sithi ito sikinyia mono onge imeenda manyiwa kuona ni au evindani ye ya kimeto. It is so heartbreaking that Kenyatta University lost a good number of students in a tragic road accident yesterday, and as we are currently speaking, they have been ferried to Avenue Hospital in Nairobi. Those who have been injured are also continuing to recuperate. My advice and my call to all drivers and everybody that is using our roads is to be careful, because the surge in accidents in Kenya is really alarming, and this is not normal. And I think the ministry needs to take a proactive step to ensure that that we curb this surge in accidents, do some sensitization to the drivers and all road users. Kuyanana na Sub-County Police Commander wa Voi Ibrahim Dafala andu 11 ni mama vikiyi na kwase mathayo angi miongwena na ele kukwata maomesie mai na valangi ana matiwa na maomesie mavodho. Kumana na wasi oyo yuyu kimanyisio kini tanengana ilungu ya mithenya itatu ya kumeta mathayo ma amanyiwaya. At the Business Students Center, room number 151, all the queries are being handled amicably by the management, and we also have to thank them for ensuring that there is stability within the students' fraternity. From tomorrow, all classes have been cancelled to give room for the students to mourn and to console with those who have lost their loved ones. Vilingi wa Mauvoo Mutongo ITV nyenita wa Ben Mosau. Nende musese livotisi yake Ben Mosau yithiwe tusandini wa uthiomo witu wa mbetu isokethea twithiwa na Mauvoo wangi ndukathiwasa. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe.
saingi utonya itha uvetetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambea kukila muvaka. Wewe nipiga picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Tene uyaila isi kuona usimungalu. Andu mavanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwimando. Pe maundu maingi wambe ula wila isi pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimina mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi. Thina yu ba wenda ne ku-establish kana ciambo kwata. Lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia tamiba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni ciondu ndinzo ri fiber ndinzo ila uya ri mbali cio na ri moyo muno. Yembe yake rita wa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala ri mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple nuweza ama yinu no thina moyo. Ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoi, twetele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiumundi tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho ndeba ndo imwe ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia weze kana kiucha thina mana monza kana chedi na mana tatu. Kimo witha uto no tata mbesi na. List ni mana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendo ciakwa etha ni ng'ombe inengi weli unesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na dakika 40 cia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Kalibu ingi nthini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo serikali ya kaunti ya Masako ungua uvonge wa kuthesia masoko kuya matungulu ni yatulwa mutini enenthi manguluni na kaumoni kumanwa na kila enenthi mekuweta kana ve umwe wa enenthi ukwatanite na thukumino kana maetae mavuti va kuvina kisioki maelesia uthatuo kumanwa na muuke muthuku ula wende na kuma mavutini na kwananga mugithulukomo ingi maiteta kana vena wia wa kukwatwa ni Mauvoo alama umana wa WINAKE kwa livoti yake Boni Motese. Enende ni maelesea kulekwa ni wako itina mavutia kuitwa mathululukoni mo na kumana ngia nzethe mawikaloni ala mekala na kumaete thina mwingi o ila methitwe maetwe mavutia mavinda kauta na vatema tande mosa wa kumaveta vape mavutia te wawa nyimutu ila immediate na kio ni flow yake go na baba nyimutu na beke vima na kana kanini na ndo tichende wambia ndo utete wawende tuka complain atizawa na matokeo uto TMC na wokie na asia kinweka mbele kwa inge kitu sengane ki
mwene mavuti ya wasya metwe ba na babe pilot sandu na bado pilot isuse na siana nini na noki juzi bape ne mundu unawete kipindupindu unatinja etowete etowa evinda ya mbua menawia kana kiukila matonyethwa maitumia ni gitonyethwa kimwiso ko na kumaete Mauvoo etina wa kiuki kulika muthangani ula mekwarase kugwata kiwu ithie tithite tina maua muno mavutia ndona kiukila tinuza kwa uwa kiuja ya ndimane zilo zuga umoge koge kuithie kila tionena tiendo wo kula kuyene ndi na siana zito inaziana nini mavutia yameotodhoa kiuki tukilale tomea kwa tukulia serikali ya government itotethete tumithia kwa yeko kwito aba kikogeke tutoendi wa muzeo zwa tutheniti muno bana kwiteko nelo rio ka baingire nege matala ito bibi aingi maenende meretakana matangia la meisioni sio makua evinda ya sakuvetwa itino wa kusua na kuendea no manangia mwikalomo kila evinda mateko na matabia mekosa makumetana na thina uyu ndo makanzwe matata ao thesa lelo witu ate container ya usua inda na wito mwingi komenenji ba no si ila ko kuwa kiuki kwata mpaka junction sisi ayene mesi sisi ayanenge na monyungo la weba yumondo la wa kwata ba bengine monyungo we usitiye nelo liya kanzo la je kuwa yuto je selete niki yo ne je sia lakini yu ne je kalite na yu chuma kingi baba yenda be kalika mabuti amenda makilani ile ko ona bengite nge na kuye sindo nduku ya twana ko ye tina mosio note siana mobiteta mokona pambas mosio tena siana inaumisia ba tiko mane mana kelite kuma konde inani yolo yiteto yoko lia kanzo yende na we awa ndo je ka ndo te asia ko metane kwito na konde ina ala makua nya na asia ala makua ne mama bititi yu maweta ila matangi mekalava tio so makakwata wa mwaki na kwenda na ukilia suki na muke muthuku mawikalone mo na mikawani kana mabiasala la matetha cia kwenda na utamba kana kwana ngwa ninzeve nthuku matungi aya makanzo ama yothi batu na matungi aya ni mausuite na ni makwatie na ni mena siukithi utoa othila matungi asu ni mekaua takataka wa nyloni na takataka oswila wato eswithe water pollution yu ise babe mukawa na siukithi ni uthi babe leu no yo wanando na yetha itona itha pollution na kwa affect yothi yana kou ritono kilaimu andu makanzu amakua tukwithwe tungizimbe ni thana muke muthuku na andu nzebe su maibe bali tha nthuku kindu kila ndonone na jurwa matungi aya mailite thwa ne vinda ya ubetangwa zila zailite tikada kukethwo seo kwa theu andu na no theu asoko kaundini ya Masako Mutongo TV nya nitoboni mutisia Naguo muvea wa kulunga wa ilu wa sindu kana kebs nukuweta kana niwe yumetie kumakwata mba watandithia nini kuikithia sindu ila mekuta nisia vitukithua ni muvea wa kebs kelelo kinenene kuikithia kana ni makwata ndunyu isio nisi kivathukanio ainene ya kauntini ya Mombasa kavindani kala wa vingwa ekomano ya wa ilu wa sindu managing director wa muvea wa kebs Esther Ngari ni waweta kana muvea nukuthukuma na ene ianda kivathukanio kuikithia kana ni mavitukithia sindu ila siailete tanzia imwe ya kukilia biasala ile mbetani ya Afrika. Livota mwandiki wa Mauvoo Angelina Musai kuma kauntini ya Mombasa no kuotelesa Mauvoo asuka oliko. Ainene ava musini wa Mombasa kavindani kala wa vingo ekomano ya katatu na ila yetete vamwe atandithia na mevia ingia kulunga wa ilu wa sindu kumwe ile mbetani ya Afrika ya umiloni wa sua. Director munene wa KEBS Esther Ngari niwa wetekana ni makuungama na atandithia anini kwa kuikithia kana sindu ila makuta nisi avitu ukithio ni muvia ni kana kumokile na kuikithia kana sindu sio nisi etikilika ndisi anza. One of the things that we are doing as Kenya Bureau of Standards, we are very intentional in supporting the micro, small and medium enterprises. In our strategic plan 2023-2027, we have intentionally put in frameworks and strategies to assist the micro, small and medium enterprises to be able to get their products certified. It is not difficult. You only need to work with Kenya Bureau of Standards. We will support the small enterprises to make sure that their goods are certified. One of the advantages of having your goods with the standardization mark is that you have a bigger market.
nukuetekana ilembeta ye Afrika ya umiloni wasio ni ikithasia kana siendo ila ikuma nthi i nimbitukithie tanzia imwe ya kwikithia kana ni makwata ndunyu na kwailia maundu ma utanithia ilembetani ya Afrika. Under the SQMT Act, that is the East African Community, we have what we call the mutual recognition of marks. And the East African Community, we do mutual recognition of the standardization marks. So if goods are produced in Tanzania, we expect to see the TBS mark of quality. If goods are produced in Uganda and they come into our country, we expect to see the UNBS mark of quality. The same with Rwanda and the other East African Community partner states. So those are marks that we mutually recognize. The same way, when our goods go into any of the East African Community countries, they expect to see the KEBS mark of quality. So we do that mutual recognition, and that is what we check as goods flow from one country to another within East Africa. Ena yandala mevikete kwa maneno yeni makulo kuikithikana ni maikithia kana siendo ila igutewa nthini wa makampuni kivethukanio nembetukithie ni mevia tanzia imwe ya kukilania kiukwati. So ladies and gentlemen, the path to quality excellence is paved with stones of persistence, innovation, and collaboration. As we share, learn, and grow together over these next few days, remember that we are pioneers on a quest to redefine the essence of quality in our world. Welcome to Mombasa, welcome to transformation, and welcome to a future where together we achieve unparalleled excellence. Kenya Bureau of Standards has organized this third regional quality conference. We have invited different stakeholders ranging from the industry, the manufacturers, different state corporations, then other stakeholders from all over Africa. And we are looking at discussing matters of quality. How can you set yourself apart? What is the competitive advantage? And the main theme is on quality excellence, how industries can set themselves to be competitive in this world by using quality. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Ndongo isi azimio mbungeni nisi ya kulia silikali kwa Islamu vya wa kisomo yeke kukenga maskulu uko ni elovia siya kuungamia muyana wa kisomo kana capitation ila kuka kufikia yu meweta inengani tweni ni muno vyu na mwaka wa kisilikali wangete kuthela nini wakikalona andikimama uvoa yumbe ama tongo wini ndongo yala nini opio wandai ni maweta kuselewa kwa ilovia ima skulu ni kuungamiti maudhuku mimangi maavata kwethi wa mayingwa maskulu kana mayingwa skulu ina utoni waku ngamia ngalama siayo sia kila muthenya ni kumana na ki balame wetakana besa ila situme awani maskulu ikete kwithiwe yuma kula kuya sei na melasmika kuungamia ngalama ya mauthukomi iki kisomo leu maendeleo ma maskulu kivathukanio kwisila kuongelwa kwa afisi ya ndivi unguwa imwe ila si utoa iwe takimbithe na kindu mwe tonda kukanitha mapinga maskulu tene kana ciana ithe cione ngoleu la wailite na kwa kitumikio kuya twende nothesia kisomo kitu na nundu kisomo nicho cha kanthi twaze twaima kupindwa maundu amevo miaka yukite 10 kana 15 tuketha tukilila twalile kwika kala cha lilo kwikwa ibinda yunike ku ndiwo twaze twenda kukulia serikali na tikumiswa ni kumitabia kana no mpaka ibinda hivi kima na ngalimu mbesa nundu asio ndo makwati ende na alimu mubango withi ani katika kila shilingi yana miongo 5 sina ngatota mwambe miongo 3 tamu akeli na miongo 2 tamu akatatu kana ngao makwata shilingi sio ndeana. Mtoto kwa shule kama hana mwalimu mwenye ako motivated ina end up kupeana bad results, na unapata saa zingine quality assurance officers wanaenda kwa mashule zingine terrorize hao walimu kwa sababu hawaja perform vizuri, but chanzo cha kutoperform vizuri ya hawa wanafunzi wote Kenya nzima ni hii poor management huku juu kwa government. The Ministry of Education is running the critical sector by setting up principals, school heads and managers for failure and then lying to learners and parents. This must stop. Given the foregoing,
We demand that the government immediately stops the lies and releases the entire Kenya shillings 52.8 billion owed to schools. We are challenging the Kenya Kwanza regime to come out and tell Kenyans whether it has done away with the free primary and free secondary education. Because from the look of things, this seems to be the case. Asanteni. Nini wa mesa itu ya madhao ni kana kambuni wa Safaricom ni wambi ya madhao ma Safaricom chapa dimba kuya ile mbetani ya kati ya Kenya madhao ala meochoiwa kuya kiwanzani cha Naistown ngalikoni ya mweona uyo voe nendima isio i nimekutedeka na uiti wa mana kumakula kuya Mpesa Foundation ni mwamba na Zuri Health na Lion Sight First Eye Hospital kuya Thiba North Grounds vala enendembe wa ngili tatu kuvikia oyu ni matedekete. The Chapadimba that is going to happen in Wanguru will be the last among the 8 that are supposed to happen. So we've already done 7 regions. As you know, the way the country was divided into 8 provinces. So Central will be the last one. And we have already selected about 14 teams. And we are waiting for the 2 teams that will come from this region so that we can hit the 16 teams that will represent, that will go and play in Kisumu, I think in the week of 14th next month. We'll be having about 8 teams participating from Saturday to Sunday. The best team will win 250,000. That is the boys team and the girls team, and the runners-up will win about 150,000 shillings. We'll also have prizes for the best goalkeeper, best MVP player, and the top goal scorer, who will get about 30,000 shillings each. As Safaricom, our biggest role is to nurture talents, make them and be involved in them, and try and make them be who they are, so that they can stop getting into a lot of things like drug addicts and criminal activities. Ndio siwa mudia wa Vilingi wa Mauvoo tukwendea video na kiwio cha kwaila nyeni tawamasi wa kitaka ulone ngile Mauvoo kwanzi ya meko ni Teresia Mwende Tiwanesa. Ino ni Mutongoi TV.